మరి ప్రభుత్వ భూమిలో ఇల్లు నిర్మించుకున్న వాళ్ళకు రెగ్యులరైజ్ చేసేటువంటి దాంట్లో జీవో నెంబర్ 58 కింద ఇచ్చినటువంటి ఇళ్ల పట్టాకు సంబంధించినటువంటి కాయిదాన్ని అందిస్తున్నాం. ఈ రకంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నెన్నో ఈరోజు పేదలకు అందించినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు మన అన్న రామన్న గారి చేతుల మీదుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారి ఆశీస్సులతో అందుకుంటున్నటువంటి లబ్ధిదారులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. 58 జీవో కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి హక్కు పత్రాన్ని అందిస్తున్నారు. మా మహిళా కౌన్సిలర్ రండి ఒకరే మీరు జరగండి. మహిళా కౌన్సిలర్స్ రండమ్మా. మహిళా కౌన్సిలర్స్ మాత్రమే రండి. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ KTR గారు ఐటీ అండ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మాత్యులు వారికి మరియు మిగతా మంత్రివర్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు గారికి, శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారికి, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారికి, పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటితో ఈ యొక్క బహిరంగ సమావేశాన్ని ముగిస్తున్నాము. మిగతా లబ్ధిదారులకు కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా తర్వాత రోజులలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క షెడ్యూల్ను త్వరలోనే మీకు అందజేస్తారు. లబ్ధిదారులందరూ కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము.
కానీ 1 కోట్ల అభివృద్ధి గారు సోదరులు శ్రీ మన్నించాలి మన ఈ జిల్లా పరిషత్ భూపాలపల్లిలో పెద్దగా దమ్మున్నట్టు లేదు, గట్టిగా నిలబడతలేదు. జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ. వరంగల్ దాకిన వాడాలి, దయాకర్ రావు గారి పాలకుర్తి దాకిన వాడాలి, గట్టిగా జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులు పెద్దలు, ఈరోజు భూపాలపల్లిలో బహుశా చరిత్రలో ఎన్నడూ జరగనంత గొప్పగా ఇంత పెద్ద బహిరంగ సభను బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్న గౌరవ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోదరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీమతి గండ్రా జ్యోతి వెంకటరమణారెడ్డి గారి గట్టిగా చప్పట్లతో, ఇంకొద్ది గట్టిగా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు, నాకు అత్యంత ఆప్తులు, మిత్రులు, తప్పకుండా భూపాలపల్లి నియోజకవర్గాన్ని తన సమర్థ నాయకత్వంలో అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవనీయులు పెద్దలు, మీ అందరి అభిమాన నాయకులు గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి గారికి, గౌరవ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఇప్పుడే మీ ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకి 25 కోట్ల రూపాయలు ప్రత్యేకంగా భూపాలపల్లి కోసం ప్రకటించిన గౌరవ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రివర్యులు ఈరోజు సింగరేణి నిర్మించిన దాదాపు 1000 క్వార్టర్లను సింగరేణి కార్మికులకు అందజేయడానికి ప్రత్యేకంగా భూపాలపల్లికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రివర్యులు అన్న జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు ఈ జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా, రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా సమర్థవంతంగా ఒక ఆడబిడ్డగా తన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ మీ అందరికీ చేదోడు వాదోడుగా ఉన్న గౌరవనీయులు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారికి, గౌరవ పెద్దల సభ శాసన మండలికి డిప్యూటీ చైర్మన్ గా మొన్ననే గౌరవ పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మరి శాసన మండలి సభ్యులందరూ ఎన్నుకున్న మీ అందరికీ ఆప్తుడు, మీ అందరికీ సుపరిచితుడు అన్న గౌరవనీయులు బండా ప్రకాష్ అన్న గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు శాసనసభ మాజీ సభాపతి, భూపాలపల్లి మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు అన్న సిరికొండ మధుసూదనాచారి గారు, పరకాల శాసనసభ్యులు పెద్దలు చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు, వరంగల్ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు పసునూరి దయాకర్ గారు, రాష్ట్ర దివ్యాంగుల కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు తమ్ముడు ఈ నియోజకవర్గ ముద్దుబిడ్డ వాసుదేవరెడ్డి గారు, రుణ విముక్తి కమిషన్ అధ్యక్షులు సోదరులు నాగుర్ల వెంకన్న గారు, సోదరులు శ్రీ మన్నించాలి మన ఈ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, సోదరి మా చెల్లెలు శ్రీహర్షిని గారు, అదేవిధంగా వేదిక పైన ఆసీనులైన జీకేఎస్ నాయకులు, అదేవిధంగా వివిధ మండలాల నుంచి విచ్చేసిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఆగ్రోస్ మాజీ చైర్మన్ లింగంపల్లి కిషన్ రావు గారు, శాసన మండలి మాజీ సభ్యురాలు శ్రీమతి పుల్లా పద్మావతి గారు, ఇంకా నేను ఎవరెవరు పేరు చెప్పలేదో వాళ్ళెవ్వరు తిట్టుకోవద్దని మనసుకురా, మా తమ్ముడు ఎమ్మెల్సీ గారు పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ఇంకెవరెవరు పేరు చెప్పలేదో వాళ్ళు బయటికి తిట్టుకోకుండా లోపలనే తిట్టుకోవాలని కోరుతూ, ముంగటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికంటే ముఖ్యంగా భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల నుంచి తరలి వచ్చిన మా అన్నలకు, తమ్ముళ్లకు, అక్కలకు, చెల్లెలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, ధన్యవాదాలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. పొద్దున్నుంచి భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో దాదాపు 276 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేసుకొని మరింత బ్రహ్మాండమైన బహిరంగ సభ మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. మిత్రులందరినీ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, ఒక 15 నిమిషాల్లో సభను ముగించుకుందాం.
ఆ తర్వాత ఎవరు కావాల్సినంత లొల్లి వాళ్ళు పెట్టుకోండి, అభ్యంతరం లేదు. కానీ అప్పటిదాకా ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ప్రశాంతంగా ఉండాలన్న విజ్ఞప్తి. దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి సోదరుణ్ణి, ప్రతి సోదరిని నేను ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి సరిగ్గా మొన్న 15 ఆగస్టుకు 75 ఏళ్లు నిండింది. మరి 75 ఏళ్లు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశానికి ఎంతో మంది ప్రధానమంత్రులు, ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు దాదాపు భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తూ వచ్చినారు. కానీ ఒక్క మాట దయచేసి ఆలోచన చేయండి. తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలోనైనా అమలు జరుగుతున్నాయా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒకవేళ నిజంగా జరుగుతున్న మాట వాస్తవమైతే పక్క రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు మన రాష్ట్రంలో కలవాలని ఎందుకు తాహతాలాడుతున్నారో కూడా ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. పక్కనే ఉంటుంది తెలంగాణకు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అంటుకొని మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం. ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సర్పంచులు వచ్చి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రి గారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నారు, అన్నా మా గ్రామాలన్నీ మీ రాష్ట్రంలో కలుపుకోండి, మా దగ్గర రైతు బంధు లేదు, మా దగ్గర కరెంటు లేదు, మా దగ్గర నీళ్లు వస్తలేవు, మా దగ్గర రైతు బీమా లేదు, ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి రాదు, ముసలోళ్ళకు ఆసరా పెన్షన్ రాదు, మమ్మల్ని కలుపుకోండి అన్నా అని చెప్పి 100 మంది సర్పంచులు వచ్చి మహారాష్ట్ర వాళ్ళు మన మంత్రులను బతిమలాడుతూ ఉన్నారు. పక్కనే ఉంటుంది కర్ణాటక, బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్నది. అక్కడ రాయచూర్ అనే జిల్లా ఉంటుంది మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను అంటుకొని. ఆ రాయచూర్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఒక ఆయన శివరాజ్ పాటిల్ అని. ఆయన స్వయంగా చెప్తున్నాడు, ఇట్లనే మీటింగ్ పెట్టినరు బీజేపీ మంత్రులు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఆ రాయచూర్లో మీటింగ్ పెట్టినారు. మీటింగ్ పెడితే ఆ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గారు వేదిక మీద మైక్లో చెప్పిండు, తెలంగాణలో అమలవుతున్న పథకాలు ఇక్కడ కూడా అమలు చేయండి రాయచూరులో, లేదంటే మా రాయచూరును తీసుకుపోయి తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారితో కలపండి అని చెప్పి బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు కోరుతున్న మాట పేపర్లలో, టీవీలలో మీరు చూస్తున్నారని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ఒక మాట దయచేసి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ఇప్పటిదాకా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు రమణారెడ్డి గారు ఆవేశపడ్డం, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. మొట్టమొదటిసారి అంత ఆవేశపడ్డాడు. రమణారెడ్డి గారి మీద నాకు ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉంది. ఆ ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఎందుకుందో కూడా ఒక చిన్న ఉదంతం మీకు చెప్పాలి. నేను 2009లో మొట్టమొదటిసారి నేను శాసనసభ్యుడిగా గెలిచిన. ఆనాడు రమణారెడ్డి గారు కూడా శాసన మండలి నుంచి శాసనసభ్యుడిగా మొదటిసారి ఎన్నికై 2009లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి ఆయన కూడా వచ్చినారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడు చాలా ఇబ్బందుల్లో మనం చాలా సీట్లు పోటీ చేసినా కేవలం 10 మంది మాత్రమే ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి ఆనాడు ఇబ్బందుల పాలైనం కొంత. ఆ సమయంలో గెలిచింది ఏప్రిల్ మేలో మొదటి శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. జరుగుతున్నప్పుడు మేమందరం కొంత తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులం, తెలంగాణ వాదులం, తెలంగాణ రావాలని బలంగా మనసు నిండా కోరిక ఉన్నవాళ్ళం కొంత నిరాశతో ఉంటిమి. ఒకరోజు రమణారెడ్డి గారు నేను బయట ఆడ కూర్చొని అసెంబ్లీలో లాబీ ఉంటుంది, లాబీలో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటా ఉంటిమి. అన్నా మరి ఇంత అన్యాయమైన తీర్పిచ్చిరు ప్రజలు, 10 సీట్లు గెలిపించిర్రు, మళ్ళా ఎవరైతే తెలంగాణ వద్దని ప్రచారం చేసిండో ఆయనని గెలిపించిండ్రు కదా, ఏం జరుగుతుందంటావు తర్వాత అని నేను అడిగిన. ఆ రోజు రమణారెడ్డి గారు చెప్పిన ఒక మాట ఈ రోజు కూడా నా చెవిలో మారుమవుతా ఉన్నది. ఆ రోజు ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు, నేను టీఆర్ఎస్లో ఉన్నా. కానీ ఆ రోజు ఆయన అన్నమాట, అన్నా ఈ తెలంగాణ వాదంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలనే ప్రజల కోరికలో న్యాయం ఉన్నది, ధర్మం ఉన్నది, ధర్మం న్యాయం ఎప్పటికైనా గెలుస్తుంది, ధర్మము న్యాయము ఎప్పటికైనా గెలుస్తుంది, తప్పకుండా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి, కాలం కలిసి వస్తుంది, తప్పకుండా తెలంగాణ వస్తుంది అని చెప్పి ఆ రోజు కాంగ్రెస్లో ఉండి కూడా రమణారెడ్డి గారు ఆ రోజు నాకు ధైర్యం నూరిపోసే ప్రయత్నం చేసినారు. ఒక సోదరుడిగా, ఒక సాటి తెలంగాణ బిడ్డగా లేదన్నా ఏం కాదు అని చెప్పినాడు. ఆ చెప్పిన కొన్నాళ్లకే 2 నెలల తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు మీకు తెలుసు. గౌరవనీయులు మన పార్టీ పెద్దలు, మన పార్టీ అధ్యక్షులు, వ్యవస్థాపకులు కేసీఆర్ గారు నిరాహార దీక్షకు పోవడం, తర్వాత మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం ఉద్యమ పథంలోకి ముందుకు దూసుకొని పోవడం, తదనంతరం ఢిల్లీ మెడలు వంచి తెలంగాణ తెచ్చుకున్న విషయం మీకు తెలిసిందే. అయితే నిన్న ఇక్కడ ఒక ఆయన ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు, ఆయన తిరుక్కుంటూ మాట్లాడుతున్నాడు, నేను చూస్తా ఉంటే
ఏమంటాడు ఆయన? ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి కాంగ్రెస్కు అని అడుక్కుంటున్నాడు. నేను ఆయన గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, మీ అందరికి కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రానంతరం 75 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క ఛాన్స్ కాదు, మన రాష్ట్రంలో 10 ఛాన్సులు ఇచ్చినాం మనం. 50 ఏళ్ల పాటు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది, దేశాన్ని కూడా పరిపాలించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 10 టర్ములు 10 ఛాన్సులు, 50 ఏళ్లు. ఏమిచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ? గుర్తున్నదా? నాడు ఇదే భూపాలపల్లిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, కాలిపోయే మోటార్లు, అర్ధరాత్రి దొంగలు వచ్చే కరెంటు, దానికి కావలగాస్తందుకు పోయి ఎవరు పాము గుట్టి చస్తారో తెలియదు, ఎవరు తేలుగుట్టి అవస్థల పాలవుతారో తెలియదు, ఎవరు కరెంటు షాక్ చచ్చి కొట్టి చచ్చిపోతారో తెలియదు. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి మరి రైతు బిడ్డలు, రైతన్నలు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు భూపాలపల్లిలోని రేగొండ మండలంలో కానీ ఇంకొకడ కానీ చెల్పూర్లో కానీ ఒక ఊళ్ళో ఎవరైనా చచ్చిపోతే, ఒక పెద్ద మనిషి చచ్చిపోతే, మన కులపోడో సుట్టపోడో తెలిసినోడో చచ్చిపోతే కరెంటు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి బతిమలాడుకున్న రోజులు గుర్తు తెచ్చుకోండి. అన్నా మాకు దగ్గర మనిషి చచ్చిపోయిండు, మా సుట్టపైన చచ్చిపోయిండు, ఒక 20 నిమిషాలు కరెంటే ఈ బాయికాడికి పోవాలి, స్నానాలు చేయాలి అని యాద్ చేసుకోండి. ఆ రోజులు వాళ్ళని బతిమలాడుకున్న రోజులు గుర్తు తెచ్చుకోమని నేను కోరుతా ఉన్నా. మళ్ళీ ఆ రోజులు వెనకకి రావాలనా? పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కావాలనా? కాలిపోయే మోటార్లు కావాలనా? రోజుకు 6 గంటల కరెంటు కావాలనా? మళ్ళీ అట్లాంటి దిక్కుమాలిన అసమర్థ పాలన కావాలనా? ఆలోచించండి. మంచినీళ్లు లేవు, సాగునీళ్లు లేవు. ఈరోజు భూపాలపల్లి జిల్లా బిడ్డలు మీరెంత గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న మా చదువుకున్న తమ్ములకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. గూగుల్ తెలుసు కదా, గూగుల్ ఫోన్లలో గూగుల్ ఎరికేనా? గూగుల్లో ఒక్కసారి కొట్టుండ్రి. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడా? ఏ జిల్లాలో ఉంది? గల్లా ఎగరేసి చెప్పాలి భూపాలపల్లి బిడ్డలు. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు మా తెలంగాణ గడ్డ మీద, మా భూపాలపల్లి జిల్లాలో మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కట్టిండు. 75 ఏళ్లలో ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ ప్రధానమంత్రి చేయని పని మా కేసీఆర్ చేసిండని చెప్పి మా జయశంకర్ భూపాలపల్లి బిడ్డలు గర్వంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి తెచ్చింది కేసీఆర్. నేను మొన్న శాసనసభలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పిన, అవును కొంతమంది మూర్ఖులు మాట్లాడతారు, కేసీఆర్ది కుటుంబ పాలన అంటారు. అవును, మాది ముమ్మాటికి కుటుంబ పాలన నేను చెప్పిన. ఎవరు ఆ కుటుంబం? తెలంగాణలోని 4 కోట్ల మంది కేసీఆర్ గారి కుటుంబమే. తెలంగాణలోని 4 కోట్ల ప్రజలు కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, అన్నిటికీ అతీతంగా కేసీఆర్ గారి కుటుంబ సభ్యులే. ఈ మాట నేను ఏదో అనామత అంటలేను, ఒకసారి యాద్ చేసుకోండి. ఈ 9 ఏళ్ల పరిపాలనలో 65 లక్షల మంది రైతులకు 65,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు టైం వచ్చిందంటే టింగు 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 అనుకుంటా మీ సెల్ ఫోన్ మోగుతూ ఆ డబ్బులు పంపించిన పెద్దన్న మీ కేసీఆర్ కాదా? నెలకు 44 లక్షల మంది పెద్ద మనుషులకు, వితంతువులకు, ఒంటరి మహిళలకు, బోధకాలు ఉన్నోళ్లకు, నేతన్నలకు, గీతన్నలకు 2,000 రూపాయల పెన్షన్లు, దివ్యాంగులకు 3,000 రూపాయల పెన్షన్లు మీ ఖాతాల్లో వేస్తున్న మీ కుటుంబ సభ్యుడు కేసీఆర్ కాదా? ఇవాళ ఇంటి ముందు నల్లా తిరుగుతుందంటే, ఆ నల్లా నుండి నీళ్లు వస్తున్నాయంటే ఆ బాధ తప్పించింది మా ఆడబిడ్డలకు. బిందెలెత్తుకొని, కుండలెత్తుకొని రోడ్ల మీదకి పోయి కొట్లాడే దుస్థితి తప్పించిన మీ పెద్దన్న కేసీఆర్ మీ కుటుంబ సభ్యుడు కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. 12 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలకు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ కింద దాదాపు 8,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి లగ్గం చేసిన మేనమామ కేసీఆర్ కాదా? మీ కుటుంబ సభ్యుడు కాదా? 14 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసూతి చేయించి మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించి ఈరోజు 30% నుంచి 60% డెలివరీలు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతా ఉన్నాయంటే, నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకనే పరిస్థితి నుంచి నేను సర్కారు దవాఖానకే పోతా, అక్కడ ప్రసూతి అయితేనే మా మేనమామ కేసీఆర్ ఇచ్చిన కేసీఆర్ కిట్టు నాకొస్తదనే పరిస్థితి తెచ్చిందంటే కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు కాదా ఈ లక్షలాది మంది ప్రజలు? మా తమ్ముళ్ళు ఆలోచించాలా, 95% రిజర్వేషన్ భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు. ప్రభుత్వ నియామకాల్లో, ప్రభుత్వ కొలువుల్లో 95% రిజర్వేషన్ను ప్రెసిడెంట్ గారి మీద, కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి 2,21,000 ఉద్యోగాలు ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగంలో ఇస్తున్న మీ పెద్దన్న కేసీఆర్ మీ కుటుంబ సభ్యుడు కాదా? ఈరోజు మా గొల్ల కురుమ సోదరులు ఆలోచించాలా. దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి 75 ఏళ్లలో చేయలే.
12,000 కోట్ల రూపాయలతో గొల్ల కుర్మ సోదరుల కోసం వారి కుల వృత్తిని బలోపేతం చేయడం కోసం బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున జీవాలను మీకు అందించి మీ పశు సంపదను రెట్టింపు చేసింది కేసీఆర్ కాదా? మా ముదిరాజ్ సోదరులు, మా గంగపుత్ర సోదరులు మీరు గుర్తించాలా. ఇవాళ చేప పిల్లలను ఉచితంగా పంపిణీ చేసి, చెరువులను బాగు చేసి, మీకు మోపెడులిచ్చి, వలలిచ్చి, మెకనైజ్డ్ బోట్లిచ్చి మత్స్య సంపద పెంచి నెంబర్ 1 స్టేట్ గా ఈరోజు ఫిషరీస్ లో మత్స్య సంపద పెంచడంలో భారతదేశంలోనే ఉంచింది కేసీఆర్. మీ అన్న కేసీఆర్ కాదా? నేను చెప్తున్నా తప్ప. చెట్ల పన్ను రకాలు మాఫీ చేసి మా గౌడన్నలకు అండగా నిలబడ్డది కేసీఆర్ కాదా? ఏ కుల వృత్తిని, ఏ కులాన్ని, ఏ వర్గాన్ని, నాయి బ్రాహ్మణులకు, రజకులకు 250 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చి సెలూన్లను, లాండ్రోమాట్లను వారందరికీ ఒక పెద్ద దిక్కుగా, పెద్దన్నగా నిలబడ్డది కేసీఆర్ కాదా? ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే ఇంకో గంట చెప్పచ్చు. ఏ వర్గాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఇవాళ మా విద్యార్థులు 978 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద, విద్యార్థిని మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 5.5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు సంవత్సరానికి 7,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ బూట్లు, బట్టలు, పుస్తకాలు సర్వం చూసుకుంటూ వారిని అద్భుతంగా ప్రపంచంతో పోటీపడే పౌరులుగా తయారు చేస్తున్న తాత, వాళ్ళందరికీ తాత కేసీఆర్ కాదా? అందుకే నేను అంటున్నా, బరాబర్ 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ బిడ్డలు కేసీఆర్ కుటుంబమే. ఇది వసుదైక కుటుంబం. మనకు కులం పిచ్చి లేదు, మతం పిచ్చి లేదు. ఒక పిచ్చోడున్నాడు, వాడంటాడు ప్రగతి భవన్ ను పేల్చేస్తా అంటాడు. ఒక పిచ్చోడు ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడు మీ జిల్లాలో. ఒకడేమో ప్రగతి భవన్ పేల్చేస్తా అంటాడు. ఇక ఇంకో పిచ్చోడు ఉన్నాడు, వాడేమో సెక్రటేరియట్ ను పేల్చేస్తా అంటాడు. ఒకరితోనో ఒకటి పోటీ పడతా ఉన్నారు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఇప్పుడు భూపాలపల్లిలో ఎవడన్నా రోడ్డు మీద పిచ్చోడు తిరుగుతున్నాడు అనుకో, వాని చేయిలో రాయి ఉందనుకో, ఆ పిచ్చోని చేతులు రాయి ఉంటే అటు ఇటు పోయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆ పిచ్చోని చేతులు రాయి ఉంటే అటు ఇటు పోయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. కానీ ఇసొంటి పిచ్చోళ్ళ చేతుల పార్టీలుంటే ప్రజాస్వామ్యంలో రాష్ట్రం మొత్తానికి నష్టమవుతుంది. పచ్చగా ఉన్న తెలంగాణను ఈ పిచ్చోళ్ళ చేతులు పెట్టద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ పిచ్చి మాటలు నమ్మద్దు. ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు, నోటికి ఎంత వస్తంత మాట్లాడతారు. నేను ఒక్క మాట దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలందరినీ ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ఒక ఆయన పేరు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, ఇంకొక ఆయనేమో తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా, అసలు కేసీఆర్ లేకపోతే, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి లేకపోతే అసలు తెలంగాణ వచ్చునా? జై తెలంగాణ అని కేసీఆర్ గారు గులాబీ జెండా తీసుకొని బయలుదేరకపోతే 2001లో తెలంగాణ అనేది వచ్చునా? ఆ తెలంగాణ రాకపోతే వీడెవడు వాడెవడు ఇద్దరిని ఎవడన్నా దేకునా వీళ్ళకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్, తెలంగాణ బీజేపీ అనేది ఉంటుండేనా? గంజిల ఈగల్ లెక్క ఒక ఆయన కరీంనగర్ల కార్పొరేటరు, ఇంకొక ఆయన రోడ్లు పెట్టుకుని ఎక్కడెక్కడ తిరిగిందో నాకు తెలియదు. అక్కడెక్కడో తిరిగేటోళ్ళు ఇవాళ కేసీఆర్ గారి పుణ్యమా, మీ అందరి తెలంగాణ ప్రజల పోరాట ఫలితమా అని చెప్పి రాష్ట్రం వస్తే ఆ రాష్ట్రంలో ఒక దుకాణం పెట్టుకొని దానికి ఆయనో అధ్యక్షుడు, ఈయనో అధ్యక్షుడు. కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలంటే చాలా గమ్మత్ అనిపిస్తుంది. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి ప్లీజ్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటున్నాడు కాంగ్రెస్. నాకు ఆ రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ మాటలు వింటే నాకు చిన్న కథ గుర్తొచ్చింది. వెనకటికి భూపాలపల్లె ఊళ్ళోనే ఒక పిల్లగాడు ఉండే. వాడు చిన్నప్పటి నుంచే 7-8 నెలలకెళ్ళి అంత చెడిపోయిండు. బడికి పోలేదు, అన్ని లంగ సోపతులు, దొంగ కథలు, చిన్నప్పటి నుంచే గలీజ్ పనులు నేర్చుకున్నాడు. చదువు అబ్బలేదు, తాగుడు, గుట్కా బుక్కుడు, జర్ద బుక్కుడు, అడ్డమైన పనులు చేసుడు, ఎక్కువ లొల్లిపెట్టుడు, గిసోడి పనులు అంటే మీటింగ్లలో లొల్లిపెట్టుడు. నేను చెప్పేది గిసోడి పనులు చేసుడు నేర్చుకున్నాడు. నేర్చుకొని ఆఖరికి అట్లనే పెద్ద పెద్ద తిరిగి 17-18 ఏళ్ళకి వచ్చిండు. 17 ఏళ్ళకి వచ్చినాక ఒక రోజు బాగా తాగిండు. ఇంకా తాగబుద్ధి అయిందట. తాగబుద్ధి అయి ఇంట్లో వాళ్ళ నాయన జేబు కొట్టబోయిండు. వాళ్ళ అమ్మ చూసింది, ఉరికొచ్చింది, పట్టుకున్నది. బుద్ధి లేదురా, ఇంట్లో దొంగతనాన్ని కూడా మోపోయినవా, సిగ్గులేదురా నీకని చెప్పి ఒకటి చంపింది. తల్లి కదా, కొడుకు తప్పుడు మార్గంలో పోతూ ఊకోదు కదా, ఒక్కటేసింది చెంప మీకెళ్ళి. వాడు తాగిన మత్తుల పక్కకు రోకల్ బండ ఉంటే రోకల్ బండ తీసుకొని తల్లిని కొట్టిండు. స్పాట్లో చచ్చిపోయింది. తండ్రి ఉరికొచ్చిండు. ఎంత పని చేస్తీవురా దరిద్రుడా అని చెప్పి తండ్రి ఉరికొచ్చిండు. వచ్చి తండ్రి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. పట్టుకొని తల్లిని చంపుతావురా అని చెప్పి 2 చంపిండు గట్టిగా. వాడు తండ్రిని కూడా కొట్టిండు. తండ్రి కూడా స్పాట్లో చచ్చిపోయిండు. మరి చచ్చిపోతే చంపితే ఊకోరు కదా పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకపోయి జైల్లో పెట్టిండ్రు. జైల్లో పెట్టినాక మరి శిక్ష చేయాలి కదా. ఆయనత తీసుకొచ్చి ఆ జడ్జి గారు ముంగటిలో పెట్టిండ్రు ఆ పిల్లగాన్ని. ఆ జడ్జి గారు మీ వెంకటరమణారెడ్డి లెక్క కొద్దిగా మంచోడు, చల్లటి మనిషి, పాపం ప్రశాంతమైన మనిషి. ఆ జడ్జి గారు ముందు మీరు చల్లటోళ్ళు కాదు, మీరు ఊకోరు. ఆ జడ్జి గారు
ఈయన చూసినట్టు పిల్లగాని చూసి కిందికెళ్ళి మీదకి చూసి వీడెవడరా బాయ్ పిచ్చోడని చెప్పి నేను 30 ఏళ్ళ జీవితంలో చాలామంది గలీజ్గాళ్ళని చూసిన, చాలామంది పనికిమాలిన వాళ్ళని చూసిన, చాలామంది థర్డ్ క్లాస్ క్రిమినల్ గాళ్ళని చూసిన, ఆఖరికి రేవంత్ రెడ్డిని కూడా చూసిన, కానీ ఇంత కిరాతకమైన వాడినైతే చూడలేదురా. సొంత తల్లిదండ్రినే చూసి చంపినోనివి, నీకేం శిక్ష అయ్యానో నాకైతే తెలియదు, నువ్వే చెప్పి కాలబెట్టన్నాడట. అంటే వాడు అప్పటిదాకా ఇట్లా రుబాబుగా రొమ్మిర్చుకొని నిలబడ్డాడు. ఎగ్దం 2 చేతులు కట్టుకొని, అయ్యా నేను తల్లిదండ్రి లేని అనాథని సార్, నన్ను ఇడిచిపెట్టి సార్ అన్నట వాడు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడితే నాకు కూడా గట్లే అనిపిస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చి నేను మొరుగుతాండు, కేసీఆర్ 5 లక్షలు ఎందుకు ఇస్తలేవు, ఇదెందుకు చేస్తలేవు, అదెందుకు చేస్తలేవు. నేను అడుగుతున్నా, 75 ఏళ్లలో 50 ఏళ్ళ అధికారం మీ కింద పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడేం బీకిండ్రు మీరు? గుడ్డి గుర్రాల పనులు మీరు రానాడు, అప్పుడు ఎందుకు లేదు మీకు సోయి? ఆనాడు భూపాలపల్లి జిల్లాను జిల్లా చేయాలన్న సోయి ఎందుకు లేదు? భూపాలపల్లికి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వాలన్న సోయి ఎందుకు లేదు? ఇవాళొచ్చి పెద్ద నీలుగుడు మాట్లాడు కాదు, ఎక్కడ పోయింది ఆనాడు సోయి? రైతు బంధు ఇవ్వాలన్న సోయి ఆనాడు ఎందుకు లేదు? ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వాలన్న సోయి ఎందుకు లేదు? రైతు బీమా పెట్టాలన్న సోయి ఎందుకు లేదు? కరెంటు సక్కగిచ్చే తెలివి ఎందుకు లేదు? ఇవాళొచ్చి మాట్లాడు కాదు, ఇవాళొచ్చి మొరుగుడు కాదు. చేతనైతే 10 సార్లు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఏం పీకినరో నువ్వు నీ పార్టీ ప్రజలకు చెప్పు. అంతేగాని ఇవాళొచ్చి పిచ్చి కుక్కలాగా మొరుగుడు, నోటికొచ్చినట్టు వాగుడు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఇలా వెంకటరమణారెడ్డి గారు ఇక్కడ పార్టీలో చేరిండు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిండు. అవును, 2018లో. తర్వాత 12 మంది శాసనసభ్యులు భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన వెసులుబాటు ప్రకారం వాళ్ళందరూ వచ్చి 2/3 వచ్చి లెజిస్లేచర్ పార్టీ వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కలుస్తా అని చెప్పి స్పీకర్ గారికి ఇస్తే స్పీకర్ గారు కలుపుకున్నారు, కలిపి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిండ్రు. నేను ఒక్కటే గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, ముఖ్యంగా మా ప్రెస్ మిత్రులకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, ఇదే పని రాజస్థాన్లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, అశోక్ గెహ్లాట్ ప్రభుత్వం. అక్కడ 6 బీఎస్పీ ఎమ్మెల్యేలు బీఎస్పీ టికెట్ మీద గెలిచిన వాళ్ళు పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనమైనరు. అంటే రాజస్థాన్లో కాంగ్రెస్ ఓటు చేస్తేనేమో అది సంసారం అట, అదే పని ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఓటు చేస్తేనేమో అది వ్యభిచారం అట. ఇదెక్కడి నీతి? నీకేమైనా రీతున్నదా రేవంత్ రెడ్డి? ఏం మాట్లాడుతున్నావో సోయి ఉన్నదా కనీసం? నీ పార్టీ రాజస్థాన్లో 6 బీఎస్పీ ఎమ్మెల్యేలను కలుపుకుంటేనేమో అది ఒప్పు అవుతుంది, ఇది తప్పు అవుతుందా? ఇది ఎక్కడి నీతి? అయినా నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ప్రజల మనసు గెలవాలంటే, అధికారంలోకి రావాలంటే ఏం చేసినామో చెప్పాలి, ఏం చేస్తామో చెప్పాలి, ఆశావాహమైన భవిష్యత్తు వైపు చూపెట్టి ఓటు అడగాలి దమ్ముంటే. ఇప్పుడు రమణారెడ్డి గారు నన్ను అడిగిండు, నాకంటే వయసులో పెద్దోడు. ఏమన్నాడు? అన్నా చేతులు జోడించి అడుగుతా ఉన్నా, నాకు వెంటనే మీరు బైపాస్ రోడ్డు మంజూరు చేయాలన్నాడు. నేను వారికి ఇగో ఈ జీవో కాపీ ఇప్పుడే ఇస్తా ఉన్నాను. 135 కోట్ల రూపాయలతో బైపాస్ రోడ్డు ఆయన ఏదైతే వాగ్దానం ఇచ్చినాడో దాన్ని నిలబెడుతూ వారికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నా. గట్టిగా చప్పట్లతో మీరు కూడా అభినందించాలని కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడే ఏమడిగినాడు? దయాకర్ రావు గారిని అడిగినాడు, అన్నా మాకు 25 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఇవ్వండి, మా ఊర్లకు, మా గ్రామాలకు, మా మండలాలకు బ్రహ్మాండంగా ఇంకా మంచిగా చేసుకునే అవసరం ఉన్నది అని చెప్పి వారు అడిగినారు. అడగంగానే దయాకర్ రావు గారు కూడా స్పందించి తప్పకుండా 25 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసినందుకు వారు కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఆ 20 కోట్లు మాత్రమే, 25 కోట్లు మాత్రమే కాదు, దయాకర్ రావు గారు ఇప్పుడే చెప్పినారు, వేరే నియోజకవర్గాల్లో మా మహిళా సోదరిమణులకు 100 కోట్లు ఇస్తే ఇక్కడ భూపాలపల్లి మీద ప్రత్యేకమైన ప్రేమతో 300 కోట్ల బ్యాంక్ రుణాలు మీకు ఇస్తున్నందుకు గట్టిగా చప్పట్లతో పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గారికి అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. మరి నేను తిరుగుతా ఉంటే ఈరోజు భూపాలపల్లి పట్టణంలో ఈ మూలకెళ్ళి ఆ మూలకు మొత్తం తిప్పి చూపెట్టిండు నాకు మీ ఎమ్మెల్యే గారు. ఎక్కడెక్కడ బాగలేదు కూడా కావాలని అటుకెళ్ళి కొంట వేయండు. నాకు అర్థమైంది, స్ట్రాటజీ నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే బాగలేని కాడికి తీసుకుపోయి ఇక చూసినావా ఇది బాగలేదని నాతోనే అనిపించి ఇక బాగలేదంటే పైసలు నువ్వే ఇవ్వాలని మళ్ళీ పెట్టి ఇవాళ 50 కోట్లు అడిగిండు. ఆ 50 కోట్లు కూడా వెంటనే మంజూరు చేసి మీకు అందజేస్తానని చెప్పి కూడా మీకు నేను హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. నాయకుడంటే ప్రజాప్రతినిధి అంటే ప్రజలకు ఏం కావాలని ఆలోచన చేయాలి. ప్రజల కోరిక ఏందో, వాళ్ళ ఆలోచన ఏందో, వాళ్ళ అవసరం ఏందో. ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారి దయతో జిల్లా అయింది. జిల్లా అయిన తర్వాత ఎవరు కలలో కూడా అనుకోని విధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలుంటే జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పి భూపాలపల్లి లాంటి వెనుకబడ్డ ప్రాంతానికి కూడా ఇస్తా ఉన్నారు.
వారు ఏమడిగినారు? ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కావాలా, నాకు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కూడా కావాలన్నారు. నేను వెంకటరమణారెడ్డి గారికి మాటిస్తా ఉన్నా, తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొని పోయి వారిని, నేను అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు సత్యవతక్క, జగదీష్ అన్న, దయాకర్ అన్న అందరం కూడా పోయి ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదించి ఆ సమస్యకు కూడా పరిష్కారం సానుకూలంగా వచ్చే విధంగా మా ప్రయత్నం మా వంతుగా తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నేను మిత్రులందరిని ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఇక్కడ ఈ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పేరులోనే ఆచార్య జయశంకర్ పేరు పెట్టుకున్నాం మనం. మహానుభావుడు, పెద్ద ఆయన ఏ లోకంలో ఉన్నాడో, పైన స్వర్గంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చూస్తున్నాడో ఈరోజు. కానీ తప్పకుండా నాకైతే విశ్వాసం ఉంది, 100% తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ధితో ఆయన గుండె నిండా సంతోషంతో తప్పకుండా జయశంకర్ సార్ ఉంటాడని నేను మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటా ఉన్నా. ఆయన గౌరవార్థం ఈరోజు ఒక జిల్లాకు జయశంకర్ గారి పేరు పెట్టుకున్నాం. ఇంకొక కాడ ఆసిఫాబాద్కి కొమురం భీం అనే పోరాట యోధుడి పేరు పెట్టుకున్నాం. ఇట్లా ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఇవాళ తెలంగాణ బిడ్డలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. జయశంకర్ గారి పేరు ఒక జిల్లాకే కాదు, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి పెట్టుకున్నాం. పివి నరసింహారావు గారి పేరు మరొక విశ్వవిద్యాలయానికి పెట్టుకున్నాం. కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు ఇంకొక విశ్వవిద్యాలయానికి పెట్టుకున్నాం. ఈ రకంగా ఒక్కొక్క కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కాళోజీ గారి పేరు మీద కాళోజీ కళాక్షేత్రం కట్టుకుంటా ఉన్నాం వరంగల్లో. ఇట్లా ఒక్కొక్కటిగా కాళోజీ గారి పేరు మీద కూడా హెల్త్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం. అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతా ఉన్నది. ఈ రకంగా ఒక్కొక్కరికి లాభం చేసుకుంటూ మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఈ పనులు చేసుకుంటూ పోయే క్రమంలో ఈరోజు మన మీద కావాలని కక్షగట్టి, ఒక శత్రు దేశం మీద కక్షగట్టినట్టు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, భారతీయ జనతా పార్టీ మాటలతో, ఇతర వేట కుక్కల లాంటి సంస్థలతో దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, ఎన్ని మాటలు చెప్పిండు నరేంద్ర మోడీ. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు, అధికారంలోకి రావడానికి ఎన్ని మాటలు బొంకిండో ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోండి. ఏమన్నాడు అన్నాడు? మిత్రో, భాइयों बहनों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? వచ్చినాయా ఎవరికైనా 15 లాక్? ఎవరికైనా వచ్చినాయా? భూపాలపల్లిలో 15 లాక్ ఏడవైనా ఎరికైనా 15 లాక్ మొత్తం ఎవరి ఖాతాలకు పోయినాయి? ఎవరి ఖాతాలో పడ్డాయి? మొత్తం పోయి ఒకని ఖాతాలో పడ్డాయి. వాడేమో ప్రపంచంలో కుబేరుడు అయ్యిండు, మనకు మాత్రం చిప్ప మిగిలింది. ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇయ్యాడు, ఒక్క నవోదయ విశ్వవిద్యాలయం ఇయ్యాడు, ఒక్క కొత్త ఐఐఎం ఇయ్యాడు, ఒక్క నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇయ్యాడు, చట్ట ప్రకారం రావాల్సిన కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇయ్యాడు, బయ్యార ముక్కు కర్మాగారం ఇయ్యాడు, ఏది ఇయ్యాడు. మిషన్ భగీరథకు పైసలు ఇవ్వమని చెప్పి మా దయాకర్ రావు గారు పోతే బాగా చేసిన దయాకర్ రావు అని జబ్బదడతారు కేంద్ర మంత్రులు, కానీ ఒక్క పైసా కూడా ఇయ్యరు. ప్రశంసలు ఉంటాయి తప్ప పైసలు రావు. నీతి ఆయోగ్ చెప్పింది మిషన్ భగీరథకు 19,000 కోట్లు ఇవ్వండి, మిషన్ కాకతీయకు 5,000 కోట్లు ఇవ్వండి అని చెప్పింది. కానీ మేమేమే బెబ్బెబ్బే ఏముండయి, పైసలు మాత్రం రావు. ఇక ఇక్కడ 2-3 పిచ్చోళ్ళు తిరుగుతున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు. ఒకడు అంటాడు, మోడీ గారు ధైర్యంగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిండు మోడీ గారు అని ఒకటి చెప్తాడు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు ఒక ఆయన. మరి ఆయనకు మెదడు మోకాళ్ళల్లో ఉందో అరికాళ్ళల్లో ఉందో నాకైతే తెలియదు, కానీ మోడీ అట కరోనా వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిండట. ఏం చెప్పాలి వాళ్ళకు? అందుకే నేను కూడా కిషన్ అన్నకి చెప్పిన, కిషన్ అన్న ఒక పని చేయి, మోడీ గారు కరోనా వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిన మాట నిజమే అయితే మేము కూడా తెలంగాణ శాసనసభ నుంచి సిఫారసు చేసి పంపుతాం, నోబెల్ బహుమతి ఇప్పిద్దాం మోడీ గారికి, అద్భుతంగా ఇంత గొప్ప పని చేసినందుకని నేను కూడా చెప్పిన. ఇక ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు బండి సంజయ్ అని, ఆయన అంటాడు, ఆయనకు తెలిసినవి 2 పాపం. అన్నా ఇవాళ ఏం వారం అన్నా, ఇవాళ ఏం దేవుడు అన్నా, రేపేం వారం అన్నా, రేపేం దేవుడు అన్నా, గిద్దప్ప అని ఇంకోటి తెలియదు పాపం. మెదడులో కొద్దిగా సరుకు లేదు. ఒక్కటి మాత్రం పక్కా తెలుసు, ఏమంటాడు ఆయన? దేవుడన్నా నరేంద్ర మోడీ దేవుడట, దేవుడు నరేంద్ర మోడీ అంటాడు. ఎవనికి దేవుడు? నీకు దేవుడా? అదానిగానికి దేవుడా? ఎవనికి దేవుడు? ఎందుకు దేవుడు? ఇక్కడ వచ్చిన మా తమ్ముళ్ళు ఆలోచన చేయాలా. 70 రూపాయలున్న పెట్రోల్ను 115 రూపాయలు చేసినందుకు మా తమ్ముళ్ళందరికీ దేవుడా? ఎవరికి దేవుడు? 400 రూపాయలున్న సిలిండర్ను 1200 రూపాయలు చేసినందుకు మా ఆడబిడ్డలకు దేవుడా? ఎవలకు దేవుడు? ఎందుకు దేవుడు? మా రైతులను 700 మందిని ఢిల్లీలో చలిలో ఎండలో వానలో సావగొట్టి 700 మంది ప్రాణాలు తీసినందుకు రైతులకు దేవుడా? ఎవనికి దేవుడు? నరేంద్ర మోడీ. ఈ దేశంలో ఎన్నడూ లేనంత ద్రవ్యోల్బణం, 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత ద్రవ్యోల్బణం, 45 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత నిరుద్యోగం తెచ్చి రూపాయిని ఈరోజు పాతాళానికి తీసుకుపోయి అప్పుల్లో భారతదేశాన్ని ఆకాశంలో పెట్టినందుకు దేవుడా? దేనికి? ఎవనికి దేవుడు? దేనికి దేవుడు నరేంద్ర మోడీ? ఇది చెప్పమంటే చెప్పడు.
ఇవాళ భారతదేశం యొక్క గౌరవాన్ని ప్రపంచం దృష్టిలోనే తగ్గే విధంగా దౌర్భాగ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న ఒక అసమర్థ ప్రధానమంత్రిని బలవంతంగా ఆయనను విశ్వగురు అనుకుంటా రుద్దుకుంటా ఢిల్లీలో నోడు ఫేకుడు, ఇక్కడ నోడు జోకుడు. ఢిల్లీలో నోడు అంటాడు నరేంద్ర మోడీ యుద్ధమాపిండు రష్యా యుక్రెయిన్ అంటాడు. రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధమాపిండట. పక్కన కర్ణాటక మహారాష్ట్ర రెండు దగ్గరలో బీజేపీ గవర్నమెంట్లో ఉన్నాయి. కర్ణాటకలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, మహారాష్ట్రలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది. వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకదస్తాను. ఒక 800 ఊర్లు మాయి అంటే మాయి అని కొట్టుకుంటాను వాళ్ళిద్దరు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల పంచాయతీ దెంపలేనట గాడవై రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని మాత్రం ఆపినట నరేంద్ర మోడీ. ఇక వీడు చెప్పాలి, మనం నమ్మాలి. కూట్లే రాయి తీయలేనోడు ఏట్ల రాయి తీస్తాను అయినట్టు నమ్ముదామా? ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. బీజేపీ సోదరులు, కాంగ్రెస్ సోదరులను కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. తల్లి తెలంగాణ, తల్లడిల్లిన తెలంగాణ 67 ఏళ్లు సంక్షోభంతో బాధాగ్రస్తంగా కొట్టుమిట్టాడిన తెలంగాణ ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడి ముందుకు పోతున్నది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో. ఇప్పుడిప్పుడే మా రైతుల ముఖం తెలివైతున్నది. మా అన్న ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే గారు, మాకు సలివాగు కాలువ లైనింగ్ కోసం ఒక 10 కోట్లు కావాలి, నేను మర్చిపోయినా అని చెప్పి ఇప్పుడే చిట్టి రాసిచ్చిండు. తప్పకుండా అది కూడా చేసుకుందాం. ఈ ప్రాంత రైతుల కోసం దాన్ని కూడా తప్పకుండా చేసుకుందాం. అదేవిధంగా మరొక బండు గురించి కూడా చెప్పిండు, ఒక 30 కోట్ల రూపాయలు కావాలి, దాన్ని బందోబస్తు చేసుకోవాలి. ఏందది? భీమ్ గన్పూర్ గురించి కూడా ఒక 30 కోట్ల రూపాయలు కావాలని చెప్పినాడు. తప్పకుండా మా ఈ ప్రాంత రైతన్నలకు నేను మాటిస్తా ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి దాన్ని కూడా సానుకూలంగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే నాయకుడు అంటే, నాయకత్వం అంటే మా సింగరేణి కార్మికులకు ఏం కావాలి, మా రైతులకు ఏం కావాలి, మా పిల్లలకు చిట్యాలలో డిగ్రీ కాలేజ్ కావాలని అడిగిండు. గట్ల ఆలోచన చేయాలి తప్ప తెల్లారు లేస్తే కులం పేరు మీద పంచాయతీ, మతం పేరు మీద పంచాయతీ, మతం పేరు మీద మంటలు పెట్టాలి, కులం పేరు మీద కుంపట్లు పెట్టాలి, తాకట్లు పెట్టాలి, ప్రజలను పిచ్చోళ్ళని చేయాలి, ఓట్లు వేయించుకోవాలి, అవతల పడాలి. ఇదే రాజకీయమా? ఒక ఆయన అంటాడు, ఆ పిచ్చోడు, మసీదులు దౌదాం, శవం వెళ్తే మీది, శివం వెళ్తే మాది అంటాడు ఆ స్టేట్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్. ఆయనకు మెదడు ఉందా అసలు? గిందు కోసం చేసినారు నేను ఎంపీని చేసింది పార్లమెంట్కు పంపింది కరీంనగర్ ప్రజలు మసీదులు తవ్వేతందుక? మసీదులుగా తవ్వాల్సింది తెలంగాణలోని బీడు భూముల్లో పునాదులు తవ్వాలి, కాలువల కోసం, పేదల కోసం, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కోసం పునాదులు తవ్వాలి. నేను మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా ఒకటే మాట, చాలా సంతోషంగా భూపాలపల్లిలో ఈ ఒకే ఒక్క రోజు సింగరేణి ఆధ్వర్యంలో కట్టిన దాదాపు 1000 ఇండ్లు, అదేవిధంగా అదే మూరది వేషాలపల్లిలో అక్కడ కూడా దగ్గర 1000 ఇండ్లు. ఇలా ఒకటే రోజు 2000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు మీ భూపాలపల్లిలో ఇవాళ ఇచ్చుకున్నాం. మొన్ననే బడ్జెట్లో కూడా పెట్టుకున్నాం. 3 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఇండ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతుందో అది కూడా తొందరలో ప్రారంభమవుతుంది. భూపాలపల్లిలో తప్పకుండా ఇల్లు లేని నిరుపేదలు ఎవరైతున్నారో తప్పకుండా మీ ఎమ్మెల్యే గారి సారథ్యంలో, రమణారెడ్డి గారి సారథ్యంలో తప్పకుండా వారందరికీ న్యాయం కూడా జరుగుతుందనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ప్రజలకు మంచి చేసే ప్రభుత్వం, ప్రజలకు మేలు చేసే ప్రభుత్వం రైతు బీమా ఇస్తుంది, రైతుకు వ్యవసాయం చేసుకునే ధీమాను కల్పిస్తుంది, 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తుంది. మొన్ననే విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు చెప్తున్నారు, 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు 23 జిల్లాల ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మొత్తం విద్యుత్ డిమాండ్ 13,162 మెగావాట్లు. మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ 13,162 మెగావాట్లు. మొన్న వారం రోజుల కిందట ఒక్క తెలంగాణ, 33 జిల్లాల తెలంగాణ, ప్రస్తుత తెలంగాణ, బుడ్డ తెలంగాణ, దీని డిమాండ్ ఎంత ఎరికైనా ఇప్పుడు 14,700 మెగావాట్లు. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి తెలంగాణ ఎక్కడికి వచ్చింది? పరిశ్రమలు ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి, వ్యవసాయం ఎట్లా పెరుగుతున్నది, ఎట్లా ఇతర కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో దాన్ని బట్టి అంచనా వేయవచ్చు. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటా ఉన్నాం. సింగరేణి కార్మికులు రాష్ట్రం వచ్చినాడు మీకు ఆనాడు 18% బోనస్ వచ్చేది లాభాల్లో. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో దేశంలో కోల్ ఇండియా కూడా ఇస్తలేదు, ఇక్కడ మాత్రం సింగరేణి కార్మికులకు 30% బోనస్ ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. సింగరేణి విషయంలో కూడా మీ అందరికీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున మా సింగరేణి కార్మిక సోదరులకు నేను ఒకటే మాటిస్తా ఉన్నా. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వెంకట్రావు గారు, రాజిరెడ్డి గారు, మా మల్లన్న గారు అందరు చెప్పినారు, అన్నా సింగరేణిని కూడా మోడీ అమ్మేస్తాడు, విశాఖ ఉక్కును ఎట్లయితే తుక్కు కింద అమ్ముతున్నాడో వీళ్ళ కన్ను పడ్డది ఆల్రెడీ సింగరేణి మీద, అదాని గానికి ఇచ్చే చక్కర్లో ఉన్నారు, కాపాడాలి మీరందరూ కలిసి అని చెప్పిండ్రు. మీ అందరికి ఒకటే మాటిస్తా ఉన్నాం, మీ ఎమ్మెల్యే గారైనా, నేనైనా, మా గౌరవ మంత్రివర్గ సహచరులైనా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే చెప్పినారు, శాసనసభలో చెప్పినారు, బయట కూడా చెప్పినారు,
అవసరమైతే ఎంత దాకానన్న పోతాం, ఎక్కడితోనన్న కొట్లాడతాం, ఎవరితోనన్న కొట్లాడతాం, కానీ సింగరేణిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు పరం కానీయం. దానికోసం అవసరమైతే మళ్ళీ తిరిగి సకల జనుల సమ్మెకు కూడా సిద్ధపడతామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మిత్రులందరూ నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, కార్మికులను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారు, రైతులను అద్భుతంగా అన్నదాతలను గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారు, విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలేస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు. మా ఆడబిడ్డల కష్టంలో ఒక అన్నగా ఒక మేనమామగా వారికి అండగా ఉండి చూసుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారు. ఇట్లాంటి నాయకుడిని కాపాడుకుంటే పోతామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మీకు ఈ సందర్భంగా మళ్ళొక్కసారి పేరున ఇక ఒక్క నిమిషం, మీ ఎమ్మెల్యే గారి బాధ చూడు. మీ ఎమ్మెల్యే గారి బాధ ఏంటంటే ఇవి రెండు మర్చిపోయినామని చెప్తున్నాడు. గిద్దెముత్తారం, కాల్వపల్లి ఈ రెండు మండలాలను రెండు గ్రామాలను టేకుమట్ల మండలంలో కలపాలని చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా చేయించే బాధ్యత నాది, పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గారిదని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ రేగొండ మండలంలో కొత్తగా ఒక మండలం కొత్తపల్లి కదా, కొత్తపల్లి మండలం కావాలని ఎమ్మెల్యే గారు కోరుతా ఉన్నారు. దాన్ని కూడా తప్పకుండా తొందరలోనే ప్రకటించి మీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గారి చేతుల మీద ప్రకటించి అఫీషియల్ గా గెజెట్ కూడా తీసుకొచ్చి మరి పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చి ఆ కార్యాలయాలను కూడా ప్రారంభిస్తారని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తూ మళ్ళొకసారి భూపాలపల్లిలో ఇంత ఘనమైన సభను నిర్వహించినందుకు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి, గౌరవ జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. ఇంతేనా? జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ముదిరాజ్ సంఘ సోదరులు, జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు, ముదిరాజ్ సంఘ జిల్లా అధ్యక్షులు జోర్క సదయ్య గారు, అదేవిధంగా సాంబయ్య గారు, బండా ప్రకాష్ ముదిరాజు గారు, వీరందరూ కూడా ఒక చాపను, వలను, బుట్టను మరి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి చిన్న పిల్లలతో ఇప్పుడు 2.5-3 కిలోల చేప స్థాయికి ఎదిగింది. ముదిరాజుల జీవితంలో ఎంతో కొత్త వెలుగులు వచ్చినాయి. ముదిరాజులైనా, యాదవులైనా, ఈరోజు లాయి బ్రాహ్మణులైనా, రజకులైనా, ఈరోజు దళితులైనా ఈ రాష్ట్రంలో సుభిక్షంగా ఉంటా ఉన్నారంటే దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాద బలమే అని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు మహిళా సంఘం వాళ్ళు వారి యొక్క చెక్కులు పంపిణీకి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా చేయలేనటువంటి పనిని మరి ఈ తెలంగాణ ఇప్పుడు అసెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. అసెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మహిళా సంఘాలకు జరగండి, మీరు జరగండి, దిగినోళ్ళు జరగండి, ఫోటో దిగినోళ్ళు జరగండి ప్లీజ్, ఫోటో దిగినోళ్ళు జరగండి ప్లీజ్, జరగండి. గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ద్వారా మహిళా సంఘాలకు జిల్లాలో
7,174 మంది సంఘాలకు బ్యాంకు బంగారు గారు మహిళా సంఘం వాళ్ళు రండి. శైలజ గారు దయచేసి మన స్థలమేంటి మహిళా వాళ్ళకు చెక్కును గౌరవ మంత్రివర్యులు మంత్రి గారు దయాకర్ రావు గారు వెంకట్రావు అందజేయడం జరుగుతుంది. అలాగే అన్న దయాకర్ అన్న స్త్రీ నిధి ద్వారా స్త్రీ నిధి మహిళా సంఘాలకు 967 ఈ రోజు 7,164 మంది మహిళా సంఘ సభ్యులకు 261 కోట్ల రూపాయల చెక్కులు ఈ రోజు జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ ద్వారా బ్యాంకు లింకేజ్ శాంక్షన్ చేసినందుకు గౌరవ మంత్రి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా వెంకట్రావు గారు ఈరోజు సింగరేణి డిస్ట్రిక్ట్ కార్మికుల గురించి ఇదివరకే మరి తెలియజేశారు. మన రాష్ట్ర మరి చైర్మన్ గారికి కూడా మన ఐటీ మంత్రి గారు మన రామన్న గారు చెప్పిండ్రు. తప్పకుండా డిస్ట్రిక్ట్ కార్మికులకు తక్షణమే ఉపాధి కల్పించే అవకాశాన్ని గౌరవ మంత్రి గారు తీసుకుంటానని వారు చెప్పడం జరిగింది. ఒక మాట అన్న మీరే చెప్పాల్సింది. డిస్మిస్డ్ కార్మికుల వ్యవహారం కూడా సీఎండీ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. తొందరలోనే వారికి కూడా న్యాయం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా ఆందోళన పడవలసిన అవసరం లేదు. ఆ విషయంలో ఇట్లా టెన్షన్ ఉండదు. థ్యాంక్ యూ. ఒక్క నిమిషం మీరు జరగండి అమ్మా. మహిళలు జరగండి. నాయక్ జరిగా నువ్వు జరగండి. మడియాల రాజరెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం జరగండి ప్లీజ్. మహిళలు ఫోటో దిగండి బాబు. ఒక ఫోటో దిగండి. ఇప్పుడు జీవో సింగరేణికి సంబంధించినటువంటి కార్మికులకు ఇచ్చినటువంటి ఇళ్లలో జీవో 76 ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 2,000 మందికి ఇళ్ల పట్టాలిచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ కల్పించడం జరిగింది. వారికి కూడా ఒక సర్టిఫికెట్ మన గౌరవ మంత్రి రామన్న గారి చేతుల మీదుగా అందించాల్సిందిగా జగదీష్ అన్న సింగరేణికి సంబంధించిన 76 రమ్మని ఇక్కడ పెట్టండి. 2,000 మంది లబ్ధిదారులకు మరి ఆ యొక్క భూములను రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మంత్రివర్యుల వారి యొక్క చేతుల మీదుగా ఆ పట్టాలను అందుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత 14,59 లక్షల రూపాయలతోటి స్ట్రీట్ వెండర్స్ కోసం కూడా మరి 28 షాపులతోటి అదేవిధంగా ఈ రోజు 58, 59 కింద కూడా చాలా మంది లబ్ధిదారులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ వాళ్ళకు కూడా కొద్దిమంది అత్యంత పేదవాళ్ళను ఎంపిక చేసి ముఖ్యంగా గిరిజనులకు ఇవ్వాలని చెప్పిన వారిని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 27 కోట్ల శ్రీనిధి చెక్కు కూడా గౌరవ మంత్రి గారు దయాకర్ రావు గారి చేతుల మీదుగా అందుకోవాల్సింది కోరుతున్నాం. అదా మీరు జరగండి. మహిళలు జరగండి. ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి జరగండి. గృహం యొక్క పథకం ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు మరి 54,96,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఈ రోజు మన అన్న చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకున్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ మరి 58 జీవో కింద మరి ప్రభుత్వ భూమిలో ఇల్లు నిర్మించుకున్న వాళ్ళకు రెగ్యులరైజ్ చేసేటువంటి దాంట్లో జీవో నెంబర్ 58 కింద ఇచ్చినటువంటి ఇళ్ల పట్టాకు సంబంధించినటువంటి కాయిదాన్ని అందిస్తున్నాం. ఈ రకంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నెన్నో ఈ రోజు పేదలకు అందించినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు మన అన్న రామన్న గారి చేతుల మీదుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారి ఆశీస్సులతో అందుకుంటున్నటువంటి లబ్ధిదారులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. 58 జీవో కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి హక్కు పత్రాన్ని అందిస్తున్నారు. మా మహిళా కౌన్సిలర్ రండమ్మ. ఒకరే మీరు జరగండి. మహిళా కౌన్సిలర్స్ రండమ్మ. మహిళా కౌన్సిలర్స్ మాత్రమే రండి. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ KTR గారు ఐటీ అండ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మాత్యులు వారికి మరియు మిగతా మంత్రివర్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారికి, శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారికి, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారికి, పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటితో ఈ యొక్క బహిరంగ సమావేశాన్ని ముగిస్తున్నాము.
మిగతా లబ్ధిదారులకు కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా తర్వాత రోజులలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క షెడ్యూల్ను త్వరలోనే మీకు అందజేస్తారు. లబ్ధిదారులందరూ కూడా నిరుత్సాహపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము.
అంటే ఆల్రెడీ ఇండియా సైన్స్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళని I now request Mr. Kamal Bali to kindly deliver the keynote address. I now request Mr. Kamal Bali to kindly deliver the keynote address. హలో చెప్పండి చెప్పండి Mr. Jayesh Ranjan, Principal Secretary, Ms. Mamta, friends in the audience, good afternoon and welcome back to this third session of the day. And I think probably one of the most important sessions where you will get a chance to listen to Mr. KT Ramarao, the gentleman who's an architect behind this whole movement of sustainable and electric mobility. Let's give him a big hand. Sir, I will not take too long because I've already spoken in the morning, but what I am going to do is just to give you a sense of what are really the imperatives which the industry faces in its journey for sustainable mobility and for adoption of electromobility in particular. I think 3-4 things came out. Number one, I think as a state, your state has probably the best policy framework. Your policy from 2020 to 2030 on EV is quite comprehensive and takes care of number of concerns of the industry. So that's the starting and a very, very good point for you as a state. But what are some of the key challenges the industry faces? I want to just list out some of them. And these are all basically issues which are not pertaining to regulation. These are pertaining to industry itself, the ecosystem itself. So the number one is building partnerships and electromobility ecosystem. So I think that was one thing, that no single entity, no single player
can do the 360-degree of electromobility. So we will have to partner, whether it is the OEM, the value chain, the battery manufacturers, the charging stations, and all of that, and then the second life, and so on and so forth. The second issue or imperative, and these are not challenges alone, these are great opportunities. These are actually opportunities to create new value chains and create new revenue models. The second one is energy management. Energy management, how do you do that in terms of transmission, distribution, transport optimization, load management? We talked about inefficiencies in the trucking system. How can we do that? So that was the second point we talked about. The third point we talked about was supporting the transition of supply chain from IC engines to electric engines, electric powertrains. So that's a huge, the industry has been used for the last 100 years. The entire value chain, the MSMEs have been used to IC engines. Now suddenly they have to really deal with electric powertrains. So that's the third piece. The fourth piece was developing new businesses and industrial systems. Here one is looking at a systems approach, not just a component or a product, a complete system to be supplied. Recycling was supposed to be one of the very major issues and opportunities also for the industry. The fifth piece is public transport and electric vehicles. How can electric vehicles drive adoption of public transport? Because one thing was found very, very clear, that while electric mobility will solve greenhouse gas emission problems, it will not solve the congestion problems in the cities if we do not use public transport. So we were looking at mobility as a holistic piece and not just electric part. The sixth point was R&D and the competencies which we need to develop, because it's a moving goalpost. The technology piece is getting up and up every day. How do we invest in R&D technology and take this forward? The seventh piece we talked about was skills and jobs. How do we create more jobs? How do we upskill our people? Because the skill sets required in the new regime, in the sustainable mobility, will be very different from the previous current regime. So how do we upskill our people and create more jobs for them? And finally was charging strategies. What are the charging strategies? Do we do battery swapping, or do we do depot charging, or opportunity charging, or even home charging? So these were some of the things which we discussed. But overall, we believe that the Telangana state EV and energy storage policy has, to a large degree, addressed many of these challenges. So that's the one good piece. We see that partnerships will play a key role. With that in mind, I see today's roundtable as a key step in that process. So compliments to you and your government for hosting all of us on this very important, I would say, platform to discuss how do we take the sustainable mobility initiative forward, and Telangana becomes the key architect in driving this whole revolution in India. With this, sir, I'd like to welcome you and invite you for your key words. Thank you. Thank you, Mr. Kamal Bali. To our friend Mamta Chamarthi, who's always been a huge supporter of the Telangana ecosystem. Thank you, Mamta, for joining us today. Honorable Member of Parliament from Chevella, Dr. Ranjit Reddy Garu. To our Principal Secretary of Industry, Commerce, Information Technology, Jayesh Ranjan Garu. To all the distinguished delegates who are participating in this event today, the Mobility Next Hyderabad EV Summit. It's a matter of great pride. It's a matter of great delight for me to inaugurate the first edition of the Mobility Next Hyderabad EV Summit, being organized in the best city in India. And I say this in a very, very unabashed manner to any of those who are from outside of India, to any of those who are from outside of Hyderabad as well. And by the way, this is not a self-certification that I'm doing or indulging in. In fact, Mercer, an agency that rates
cities on the livability index, has rated Hyderabad as the best city among all Indian cities for 5 years in a row from 2015 until 2020. So therefore, welcome you all to the most livable city and the most lovable city in India. Climate sustainability is one of the most important agendas for governments and non-government organizations and for humanity at large across the world. Transport, public and private, accounts for 1/5 of carbon emissions, and road travel accounts for 75% of mobility emissions. It is important for us to plan the transition to cleaner and sustainable mobility to preserve the world for our future generations and ensure better quality of life for each and every citizen. Given the importance of this topic, I'm proud to announce that Hyderabad is hosting its e-mobility week, a week-long celebration of events to promote clean and sustainable mobility. This will be an annual fixture. This will be an annual fixture starting this year, so I think it deserves a bigger round of applause. This will be an annual fixture and it will be held every year to foster collaboration by bringing together the thought leaders, experts and global automotive ecosystem players to chart a course of sustainable mobility for India at large. In addition to this summit, the Hyderabad e-mobility week also includes Rally Hyderabad, which was organized yesterday, the 5th of February, with an objective to promote electric mobility amongst citizens, and it saw a participation of more than 1,000 electric vehicles going on a procession in 2 different routes in the city. Hyderabad e-motor show will also be organized on the 8th of February, the coming Wednesday, which will provide a platform to the automotive companies, startups and other large OEMs to showcase their next-gen EV models. To showcase the power of e-mobility, I am also proud to announce that Hyderabad will be the first city in India to host the Formula E race happening on 11th of February. This E3 coming to Hyderabad and India for the first time ever is a testament to the direction of progress India has taken. Telangana, the youngest state in India, is already the hub for clean energy in India. State of Telangana is now the second largest producer of solar energy per unit land mass in the country. 20% of Telangana's energy output comes from solar. The state has already installed more than 5,000 gigawatts of solar energy. Telangana also aspires to become the most electrified state in the country in terms of mobility. We also were one of the early adopters of a focused EV and ESS policy in 2020 with an objective to facilitate investments in electric vehicle and energy storage systems, to also increase EV adoption in the state, to also, of course, develop enabling infrastructure, including charging stations, etc. With this policy, we endeavor to provide capital incentives, tax exemptions, subsidies, and other support to companies investing in the state. The response from the industry has been overwhelming. The state has already attracted more than 8,000 crores of investment, more than $1 billion of investments from leading Indian and global companies such as Olectra, Mitra, Grafton, Pure EV, One Moto, Ethrio, Ito, Light Auto, amongst others. The state has already emerged as a leading hub for automotive engineering, research and development in the world with investments from Stellantis, ZF, Hyundai Mobis, Micron, Bosch, Ficosa, amongst others. I'm proud to share that Hyderabad is leading in development of advanced automotive technologies in India, including ADAS, digital cockpit solutions, V2X connectivity, automotive cybersecurity, and others. To further accelerate the growth of sustainable mobility in India, I hereby announce India's first new mobility-focused cluster, the Telangana Mobility Valley. The Telangana Mobility Valley will create best-in-class infrastructure, making Telangana the most competitive destination for both manufacturing and
research and development in this space. The vision for TMV has been created with active participation from the industry and academia. The state has also engaged one of the leading consulting firms, the Boston Consulting Group, to help conceptualize and develop a truly differentiated vision for the Telangana mobility. I'm thankful to BCG for all their support and for all their inputs. TMV also aims to facilitate companies across all segments of sustainable mobility: electric two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers and above, advanced cell chemistry and hydrogen fuel cells, Tier 1 and Tier 2 component manufacturers, and auto engineering, research and development companies. The Telangana Mobility Valley has an audacious goal, has an audacious vision of attracting 50,000 crores of investment, about $6 billion of investments, and to generate about 400,000 new jobs, 4 lakh new jobs in the next 5 years. I know it sounds audacious, it sounds a bit ambitious, but I do believe it's immensely doable. For this, we have also identified 4 mega clusters in and around Hyderabad, which will be equipped with the state-of-the-art infrastructure to reduce cost of operations for the tenants. An electric vehicle manufacturing cluster in Zahirabad, an electric vehicle manufacturing cluster in Sitarampur in Chevilla constituency, energy storage system cluster in Divitipalli in Mehboob district, the Telangana Mobility Valley Engineering and Innovation Cluster at Yankatala, Mominpet Mandal in Vikarabad district, spanning more than 1,200 acres. The Telangana Mobility Valley, set up at Yankatala in Vikarabad district, will be India's most comprehensive shared testing and validation infrastructure. This includes state-of-the-art labs for EV powertrain, EV battery, ADAS, NVH, EMI, EMC, and component test labs. India's first CAV proving grounds to test autonomous vehicles. The state has also signed a memorandum of understanding with ATS TUV Rheinland, a leading German services provider, to develop and operate the engineering labs and proving grounds in Yankatala. The company will invest around 350 crore in developing these facilities in Yankatala. I welcome the entire team who's come all the way from Germany. I welcome you all. TMV at Yankatala in Vikarabad will also be home to an automotive university, an automotive exposition center, Industry 4.0 Center of Excellence, homologation facilities, and also several research and development clusters. Our ESS cluster will also have a world-class infrastructure to manufacture lithium-ion cells, cathode active battery material, and other lithium-ion components. The cluster will also have a battery recycling facility to minimize carbon footprint and reduce costs of production for developing battery packs for EVs. Another focus area for Telangana Mobility Valley is talent development. To transition to the new mobility, there is a pressing need for upskilling and reskilling existing talent. In TMV, we are bringing together industry and academia to set up series of centers of excellence to create industry-ready talent. Proud to announce that India's first center of excellence in automotive cybersecurity, in collaboration with BITS Hyderabad and Bosch, will also be launched in the upcoming academic year. The Center of Excellence between BITS and Bosch will set an example for the country for creating talent to meet the changing requirements of the automotive industry. Further, we'll also be announcing at least 4 other centers of excellence over the next few weeks on topics like automotive cybersecurity, automotive artificial intelligence, electrochemistry, modeling and simulation. Another focus area for TMV is to promote mobility startups in the state. T-Hub, India's largest innovation center, has partnered with leading mobility corporates such as Maruti Suzuki, Nissan, Uber for identifying innovative startups, and has incubated successful startups such as Bility Electric, Hala Mobility, etc. The state has also entered into an MOU with Plug and Play to set up co-working and incubation spaces for startups.
To identify and support entrepreneurs with innovative ideas, the state of Telangana is organizing a grand startup challenge as part of the Hyderabad e-mobility week. We'll also be supporting selected ideas through grants and incubation support. Over 100 plus startups in the mobility space have already submitted their cutting edge ideas. I look forward to interacting with some of them. The TMV has generated significant momentum amongst the industry. I am overwhelmed to see the positive response. We have secured some amazing investments, and I'll read out a few of those. I'd also like to take a moment to thank Mamta Chamarthi particularly for providing thought leadership to the whole concept right from the very first day. Thank you very much, Mamta. I think she deserves a bigger round of applause, please. Just a few marquee investments, like I just mentioned. Amar Raja, a very prominent Indian group, will be investing almost 9,500 crores of Indian rupees in setting up a lithium-ion gigafactory. Hyundai will be investing about 1,400 crores of Indian rupees for setting up automotive proving grounds. Bility Electric will be investing 1,100 crores of Indian rupees for setting up a three-wheeler electric vehicle manufacturing unit. Alox, again an Indian company, will also be investing about 750 crores of Indian rupees to set up India's first multi-gigawatt cathode manufacturing facility. Atero will be investing about 600 crores of Indian rupees in setting up a battery recycling unit. Grafton will be investing about 150 crore Indian rupees in setting up a two-wheeler manufacturing facility. Apollo Tyres has tied up to set up a digital innovation center for driving efficiency. Bosch Global Software Technologies is going to hire about 3,000 employees to develop AI and safety solutions for the automotive industry. Fisker, a large EV maker from the US, has set up its first facility outside the US for developing engineering, research and development. MG Group has also set up an EV park in Hyderabad to support startups. And Government of Telangana, along with TASK, the Telangana Academy for Skills and Knowledge, has set up Kalam Center for Automotive Excellence to upskill youth in e-mobility. Further, adding to all the above that I just mentioned, investments aggregating to 3,000 plus crores are in advanced stages and will be announced in the next 2 weeks. These investments will further strengthen electric three-wheeler, electric two-wheeler and charging equipment manufacturing ecosystems in Telangana. And I would be remiss if I don't mention Kamal Bali and also invite him to invest in my state. Kamal, you should also start considering, with all these marquee players coming, and the one name that's missing is Volvo. And I'd love to see a Swedish company, and I told you also, I am actually a huge fan of your vehicles. I own a couple of your cars as well. So, as a loyal customer, I would urge you also to consider doing more business with us. I would urge all the dignitaries and the delegates present here also to participate in events, interact, mingle, come out with more ideas, give us more ideas. This is the first of its kind in India. So therefore, I hope, I pray, I'm confident also that this Hyderabad e-mobility week will transition the sustainable mobility ecosystem in a big way by partnering with the government of Telangana. Once again, I thank you all humbly for joining us. Jai Telangana. Thank you so much, sir. Yes, ladies and gentlemen, we will set audacious goals and we will achieve them together. Ladies and gentlemen, I now invite Ms. Mamta Chamarthi to address the gathering and tell us more about Telangana Mobility Valley. Firstly, let me start saying good afternoon, everyone, and good afternoon, Hyderabad. I want to see a loud cheer for Mr. KTR Garu, because he not only is a visionary, but when there is a great idea, knows how to support that great idea. So thank you so much, and good afternoon to all of the dignitaries on the stage, Mr. Jayesh Ranjan Garu, Mr. Kamal Bali, and Mr. I forgot, Ranjit Reddy Garu. And thank you for supporting from your constituency. So
my excitement here is what started as an idea several years ago. When I first came to Hyderabad, of course I was born here, so I did not come first to Hyderabad. I came here first because I was born here. But I came for ZF to set up an R&D center. And looking at the entrepreneurial spirit of the government, I thought, why not take this entrepreneurial spirit and create an ecosystem over here to make a huge impact to sustainable mobility. Yes, of course, there's quite a bit of risk in such kind of a huge idea. And when I presented this idea to one of our BCG partners sitting here in the audience, he said, this is impossible. This is very hard to achieve. I recently bought a Maserati MC20. By the way, next time you come to Detroit, I want you to try that. It goes 0 to 60 under 3 seconds. Okay? So the speed at which the government of Telangana is moving is setting that kind of a record-breaking speed, I would say. 0 to 60, not under 3 seconds, but 0 to 60, proving to the whole world what can be done when we all come together, from academia to government to automotive industry to tier 1 suppliers, all of us coming together, each and every one of us, to make our planet a greener planet. So, okay. This one? Okay. So let's talk about why Telangana Mobility Valley is in the sweet spot. So the last time that the automotive industry went through such a huge transformation was about 100 years ago. 100 years ago, we as humanity switched from riding horses to a car. And this is when Henry Ford went to a meat packing plant, looked at how meat was packed on an assembly line, and thought that cars should also be built on an assembly line. That was 100 years ago. So the industry is ripe for disruption right now. And this disruption is about sustainability. It's about safety. It's about new customer experience, which can only be addressed by talent that Hyderabad offers, and with the benefit of a pro-business government that both enables and accelerates meeting the needs of not just Hyderabad, but meeting the needs of the planet. That's why Telangana Mobility Valley is firmly placed in this kind of a sweet spot. So let's go through each one of these areas, starting with the automotive industry. So when you look at the auto industry, and when you look at the customers, and how is it changing? Firstly, the customers are saying, I have a new mindset, and I have a new set of values. I want my car to be sustainable, but I want my vehicle to know me and personalize my experience for me and seamlessly connect with my digital life. My vehicle understands my mood, and perhaps, since I'm in Hyderabad, knows that I'm in the mood for an old Hindi song, or maybe even an old Telugu song, and plays that to me when I'm sitting in the car from my Spotify. I want my vehicle to be safe, secure, and reliable. Not only secure, but cyberly secure. 1.2 million people die in car crashes every year. Just to give you a context, the very first year that we had COVID, in 2019 to 2020, there were an incremental 1.2 million deaths. And with car crashes, we are seeing that number of deaths every year. Every year. And so with artificial intelligence stepping into the car with autonomous driving, we can reduce that human error, which is 90% of the car crashes happen because of human error. Artificial intelligence augmenting the driver intelligence can decrease the number of crashes, increase the safety, and most of those 1.2 million people can go home to their families.
It's not just about a cool thing. It is about the auto industry having a social responsibility to be safe and secure. Customers not only want to feel physically protected, but given all of the data gathering, they want to be cyber protected too. And the preference is in this digital world to seamlessly connect to the cloud. And as I speak to the car, with Cloud First, the car just interacts with my voice and responds to me. So in the past, my car only felt new for the first 3 months, maybe a year. But now with over-the-air updates, the car remains fresh. And this is the kind of talent that the auto industry is looking for. So if you go on to the next one around talent and Hyderabad and what Hyderabad offers. So when you look at all of the things that I talked about in the auto industry, we need electrical talent, electronics talent with all of the sensors in the car collecting the data, and we need lots of software talent. And that's where Hyderabad comes in abundance of this talent. And from just a couple of hundred of people in the auto industry in 2016, 2017, now Telangana boasts about more than 10,000 people. And as KTR Garu has said, I challenge not to grow it to 500,000 or 50,000 jobs. I would say we can increase it by 10x and show the whole world how fast Telangana and Hyderabad can move. And it's not only talent, but look at the talent that's coming from the city. Not only a customer-first mindset, but a sustainability mindset, because Hyderabad has been voted as the iconic green city, beating Paris, beating number of the other cities in the world. This is just amazing. And the quality of life here in Hyderabad is just the best. And look at the tech companies that are coming to the city and that are in the city. This is the talent that we are looking at in the auto industry. So what is Telangana Mobility Valley? And again, in 2017, the idea was born, and in 2019, 2020, the dream became a reality when the government accepted the proposal, and we brought in BCG. Thanks to the entire BCG team that's sitting in the audience, you've done an incredible, incredible job. Javier, Sushma, Dhruv, Anmol, I think I'm missing a few names, but you guys have done an amazing job. And with a special shout out to my friend in the audience, Amarnath Reddy. And I think we talk past my hours of work in the US, between 9 p.m. and midnight is when we work on the Hyderabad Telangana Mobility Valley. So thank you, Amar, for being a partner in crime. And in 2023, all of this excitement, and this conference is not only going to be this year, but it's going to repeat every year. And together we are going to drive that sustainable movement. And so the Telangana Mobility Valley, no one auto company does have all of the resources to disrupt themselves for the planet to be green. We all need to come together to create an engineering zone, manufacturing zone, innovation, talent, and experience, bring everyone together and create an ecosystem to disrupt mobility. And in conclusion, I would say we started by thinking big, and that is the DNA of Hyderabad, thinking big. We partnered for speed. Again, I think if we have a speedometer and go 0 to 60, Hyderabad knows how to do it. And we are nurturing all of the talent that's sitting in the audience and beyond for this kind of growth, because there is no plan B for Planet B, because there is no Planet B, as Ban Ki-moon had said. So Telangana, for you, everyone, is powering sustainable mobility for the entire world through the Telangana Mobility Valley. So watch out, world, as Telangana disrupts the entire world, not just Hyderabad.
Thank you so much, Mamta. Well said. There is no plan B because we do not have a planet B. Ladies and gentlemen, as Telangana embarks on a journey to become a leader in new mobility, the state has been joined by a number of strategic partners who play an important role in the journey. I'd like to invite our dignitaries on the dais for the unveiling of the Telangana Mobility Valley from the industry, think tanks, academia and government who have contributed to make this vision a reality. I'll be taking the names and I'd request the dignitaries and partners to kindly join on stage for the unveiling. I request Mr. V.S. Ram, Vice President Manufacturing and Operations, Farm Divisions, Mahindra and Mahindra. Mr. K.V.N. Prasad, Vice President Manufacturing and Operations, Automotive Division, Mahindra and Mahindra. Mr. R. Kishanoy, Member and Executive Leadership, Mobility Solutions, Bosch Global Software Technologies. Ladies and gentlemen, let's continue with the applause and welcome them. Mr. Pradeep KK, Head of Strategy Planning, Mobis Technical Center of India. Mr. Shashi Reddy, Vice President Engineering, Qualcomm. Mr. Krishna Swamy J, Head Tech Center India, ZF. Mr. S. Ramanathan, Managing Director, Automotive Test Systems, ATS. Mr. H. Shanmugavil, VP Operations, Electra Green Tech. Mr. Rajendra Bandal, Vice President, TUV Rhineland, India. Dr. Matthias Schubert, Executive Vice President, Mobility, TUV Rhineland. Professor P. Rajalakshmi, Director, Taihan IIT Hyderabad. Professor Ramesh Loganathan, Professor of Practice, Co-Innovation, IIIT Hyderabad. Professor G. Sundar, Director, BITS Pilani Hyderabad Campus. Professor N.V. Ramana Rao, Director, NIT Warangal. Mr. Saurabh Bakliwal, APA Lead for Infrastructure and Cities, BCG. Ms. Sushma Vasudevan, Managing Director and Partner, BCG. Mr. Xavier Moscoet, Senior Advisor, BCG. Shri E. Venkat Narasimha Reddy, Vice Chairman and Managing Director, TSIIC. Dr. Vishnu Vardhan Reddy, IFS Special Secretary in West Telangana. Mr. Amarnath Reddy, Chief Relations Officer. Mr. Gopalakrishnan VC, Director of Automotive and EV. And Mr. Sujoy Karampuri, Director, Electronics and ESS. I'd request the Honorable Minister along with the entire team to kindly step forward and unveil the TMV model. Request all the dignitaries on stage to kindly step towards the model. Come on, ladies and gentlemen, one more time, put your hands together for Team Mobility Valley. We request all the strategic partners to post the photo session. Kindly take their seats back again in the audience. Mr. Bandal and Dr. Schubert for the investment in Telangana. Now, ladies and gentlemen, of clean energy and net zero targets. The MOU will go a long way in developing a skilling program for electric mobility sector
which will upskill range of workforce including undergraduate youth and women. The training program will be implemented through technical and vocational education. Shell will also support TASK, Column Center for Automotive Excellence (CAE) to promote best practices, knowledge, job platforms and technology for training and skilling a clean energy workforce, particularly in rural and semi-urban areas. We thank Mr. Sinha and Mr. Kochar for partnering for this initiative for skilling people. And now, ladies and gentlemen, the last MOU signing, the TS EV app launch. There were 3 MOU signing, and now we are moving towards the TS EV app launch. And I'd like to invite on iOS and Play Store, you can download the app to witness the ease of navigating through charging stations. Let's have a look at the video. Let's go electric for an emission-free commute. Telangana is at the forefront of creating a substantial future through electric vehicles in the country. Under the adoption of electric mobility, the government of Telangana has launched the Telangana Electric Vehicle and Energy Storage Policy to make Telangana a destination and hub for the electric vehicle ecosystem. ఫాస్ట్గా రాకెట్ వేగంతో దూసుకొని వస్తున్నటువంటి ఒక రంగం ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్. హైయెస్ట్ సేల్స్ అనేది మన హైదరాబాద్లో ఉంది. The Telangana State Renewable Energy Development Corporation Limited, TSREDCO, being the state nodal agency, is setting up electric vehicle charging stations across the state so that commuters can charge their EVs without any range anxiety and hassle-free ride. TSREDCO has developed the TSEV mobile app for vehicle charging. The TSEV mobile app will be used to operate the charging stations in a user-friendly manner. The app shows various EV schemes available in the state to the public. The app provides information about the available public charging stations. With the help of the app, consumers can now easily reach the nearest charging station and avail the charging facility. The app will also tell you the number of chargers available in each station. The app gives the option of purchasing 3 and 2-wheelers. You can also track your order, find the nearest charging stations. To save time, book your charging slot from your mobile. This mobile app is available on Android and iOS platforms and can be downloaded from Play Store and App Store. Download the TSEV app and travel to any destination without hassles on your electric vehicles. The single window clearance portal can be accessed through www.tsev.telangana.gov.in. The government of Telangana is committed to the faster adoption of electric mobility. To facilitate the ease of doing business, a single window clearance is being set up for faster processing of approvals to charge point operators for setting up EV charging stations. Together, let's begin the zero emission journey. Go electric. A big thank you to TS Redco, Mr. Reddy, Mr. Janaya and Mr. Ramakrishna. Thank you so much for developing the app. Thank you. Now, ladies and gentlemen, let's have a look at the Team Mobility Valleys video. Kindly take your seats, sirs. The future is green and sustainable, and it's already here. The electric vehicle market is growing at an accelerated pace and will soon account for 60% of global sales. An opportunity for India to establish itself as the hub for sustainable mobility innovation, talent, and R&D through a concerted effort to build a future-ready ecosystem. Enter Telangana, India's youngest and fastest-growing state. Since its inception in 2014, Telangana's GDP has more than doubled.
the state is consistently ranked in the top 3 states in terms of ease of doing business, making it a powerhouse of India's leading industries. Telangana has also emerged as one of the most preferred destinations for new mobility investments, building a strong ecosystem across the value chain. To further strengthen its position, the state is now developing the Telangana Mobility Valley, a revolutionary end-to-end ecosystem focusing on new mobility. Spread across more than 3,000 acres, Telangana's EV and ESS clusters comprise of the manufacturing cluster at Zahirabad and Sitarampur, the engineering and innovation cluster at Yankatala, and the energy park at Divitipalli. TMV will be India's largest end-to-end new mobility ecosystem, providing plug-and-play land parcels, cost-competitive infrastructure, skilled talent pool, dynamic testing facilities, and best-in-class incentives. The upcoming Greenfield cluster at Yankatala will be home to India's most comprehensive testing and validation infrastructure, spread across 200 acres with access to over 15 modern labs, and a first-of-its-kind CAV proving grounds equipped with cutting-edge technology. In collaboration with global operators, Telangana Mobility Valley is all set to build the cars of tomorrow. TMV will also drive innovation in the automotive industry through its centers of excellence across a wide array of topics, including automotive cybersecurity, smart mobility, mobility engineering and technology, automotive artificial intelligence. In partnership with premier institutes and marquee industry players, these COEs will bridge the skilling gap in new mobility. To foster innovation and growth of the startup ecosystem, TMV will also provide incubation support in collaboration with T-Hub and T-Works. Telangana is all set to become one of the most cost-competitive locations for new mobility R&D and manufacturing, attracting investments worth $6 billion and creating close to 1 million jobs. The state is already joined by keen partners for the exciting journey ahead, and we now invite you to join us to be a part of this revolution. A revolution that will be a game changer for the future of transportation, driven by Telangana. Welcome to Telangana Mobility Valley. Let's redefine the future of transportation together. Come on everybody, let's put your hands together for Telangana Mobility Valley. And now ladies and gentlemen, I'd like to invite Shri Jayesh Ranjan IAS sir to deliver the vote of thanks. Honorable Minister, Honorable Member of Parliament, Honorable T.S. Redco Chairman, dignitaries, invitees, ladies and gentlemen. First of all, I would like to sincerely thank all of you for your indulgence. The session which is about to conclude in a few moments actually was supposed to be the opening session of today's summit. But many of you would know the budget was being presented in the State Assembly, and Honorable Minister had to attend it compulsorily. But nevertheless, I'm very happy that so many outstation participants, so many delegates have chosen to continue here. They have listened to us. They have been a part of this very momentous announcement about the Telangana Mobility Valley. And I'm really very thankful to all of you. As the organizers of this summit, on behalf of the government, we take this summit very, very seriously. While speakers like Mr. Kamal Bali, Mamta, and so many of the industry representatives have appreciated the policy that we brought out 2 years ago, we recognize that this is a very dynamic field. There's very rapid advancement of knowledge, advancement of best practices. It is also a very competitive field. And therefore, we should also be very agile in upgrading our policy, our approach. And therefore, we value the inputs all of us are sharing with us in this summit. Our teams have already made note of some very important points which need to be incorporated in the addendum to the policy that we'll be bringing out very soon.
And hopefully in the sessions, the two sessions that are still going to happen from now, we will continue to get useful and very practical inputs from all of you. As Honorable Minister pointed out, this will become an annual feature hereafter. This year itself, we have received overwhelming response. Some of the who's who of the industry, of the academia, the best of the practitioners have chosen to come here and address all of us. And I hope that in future, the e-mobility summit will become even more rich and really become an important landmark on everyone's calendar. I would like to thank the knowledge partners for this summit, the BCG team. I would also like to thank CII, particularly Mr. Kamal Bali, Mr. Shekhar Reddy, and the rest of the team for helping us put together such a mammoth event. And most importantly, I would like the team, my team in the IT and Industries Department, who worked for almost more than a month to organize each and every nuts and bolts for this very, very successful summit. Ladies and gentlemen, this session comes to a close, but as I said, there are two more sessions before the end of the day, and then I would invite all of you to be a part of, remain engaged with rest of the events which are happening over the course of the next 4 days. The startup event which is happening at the T-Hub tomorrow, the bike and car show which will happen at Hightex the next on Wednesday and Thursday, and then of course the actual racing which happens on the 10th and 11th. Thank you very much once again, and hope to stay connected with all of you. Ladies and gentlemen, before we go, a big thank you to our title sponsor, Apollo Tyres. Let's have a quick look at what they are doing in the mobility sector. Stop the video for a quick moment and restart it after the photo session is done. Thank you. Ladies and gentlemen, we have the wonderful BCG team on the stage. Let's hear a round of applause for BCG as well.